তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. An alarming report is coming in from the Killa Bagma region, where political violence has once again reared its head. In a shocking late-night incident, unidentified miscreants reportedly targeted the residence of a Tipra Motha party member with an explosive device. On the auspicious occasion of the Baba Longtrai Matai Festival, Bipin Devarma, the BJP candidate for the Damchara Kottachara constituency, visited the historic Longtrai Hill on Thursday to offer prayers and seek blessings for the people of his region. A minor has reportedly been physically assaulted in the Bhagwan Nagar area of Kailasahar. During the commission of the crime, the accused, identified as Zakir Hossain, was caught red-handed by local residents and handed him over to the Kailasahar police. As the high-stakes TTADC elections draw near, Bipin Devarma, the Bharatiya Janata Party candidate for the Damchara Kottachara constituency, has significantly ramped up his ground-level outreach. Earlier today, Devarma led an intensive door-to-door campaign in the SK Para region. In preparation for the upcoming TTADC elections scheduled for April 12, a consignment of 3,500 electronic voting machines arrived in the state from Madhya Pradesh on Thursday. State Election Commission Secretary Anurag Sen provided a detailed update on our logistical progress. Ahead of the TTADC elections, a conference was held on Thursday at the 13th Simna Takmakari constituency in support of BJP candidate Indrajit Devarma.
Bringing to you the news of the day. An alarming report is coming in from the Killa Bagma region, where political violence has once again reared its head. In a shocking late-night incident, unidentified miscreants reportedly targeted the residence of a Tipra Motha party member with an explosive device. Following a late-night explosion attack on a residence of a Tipra Motha party member, the party's candidate for the Killa Bagma constituency, Purna Chandra Jamatia, visited the affected family to assess the damage and provide support. In a scathing address from the scene, Jamatia directly linked the violence to the upcoming TTADC elections, alleging that political rivals are resorting to intimidation tactics out of desperation. Ang Kaiso Pajak ini YTF Warrior Melia Porta Molsong Bani Nawa Sini Kilam Sayo Sungje Propon Sini di Pramotha Party Jekunu election Gana Opana Sungkunu violence Naya Peacefully Sung Je Propon Jetu Sung Thansa di Prasa Or Nemo Wan di Kalsat Sung Tobana ni Musugia Party juda hunai jeng bulai taugai hingsa omahena jeng kispan asroi rwani musuya. Phiaba jeng duirat lagator jeng nukha puilawo warango ni nawa khumpuilango kaisa bom handmade bom sanajak perpan khriyaja hapon chini omono sikriwani bagoi omahaki khaithaika chini orobu dini bahaine dini hor thangnai Duita data omahai jora wahai nahai milia korta mochuni nawo omahai ke sikiri phaipika ini BJP khainai rona ang sanani musugo je borok ti Pramotha party no oro jaga paya hi siwoi gondagiri khaioi sikriwoi sini YTF warriors rono sini ti Pramotha party ni warriors rono nawo hor puthugo thangoi omahai ke Sikriwani naimani bondo khaidi bondo khaini nangnai ang koinai musugo joto sini civil society rok bahainu omahai gundagiri khainai party bono niro bahainu board ni madhyame upojukto sikharwani ungthung oroni tabuni prathi BJP ni prathi Omar Jamatia bo wanjini culture to bonani nayo jungti prasa bai ti prasa Kaha ke tonglayo ni takuk bai takuk sing luku kaisa sing charge kaisa tonglayo je proprono tini BJP khaimanu CPM khaimanu Congress khaimanu ti Pramotha khaimanu kintu je pro 400 thangprang ke sing ekoi jaga 400 pre khainai je pro sing luku ni ham khani kok salainai aprang ke luku kaisa ni kok ma salainai phiaba BJP khayo hanoi ti Pramotha party ni neta no daily Abo board ni ganda wo je atomko srishti khai tongmani sini leaders no target khai sikri ni nai tongmani omo bondo ma khainai tini ni ang media roni bisingte sini Omar Jamatia sini takho BJP ni candidate ang nono sawani musugodi nero 50 jona 60 jona daily horot puroi omo hai gundagiri palai tongmani bondo khaidi jodi ti Pramotha bo niro haike China hingkang ke Chaimanu phiaba jeng mahai violence na ya kintu self defense ni bagoi jeng manai nai hachi jeng ke hamla khaijak tongnai sikrijak tongnai daily chini YTF rono chini ti Pramotha leader rono niro target khainai jeng ke sini ma tongnai omhaya jeng self defense ni bagoi mawa songnai wa sogani bagoi mojburi ta khaidi tini ni simi bondo khaidi ang appeal khaiu Omar Jamatia no Teni ni sangpang tonai rono bondo khaidi sung peacefully chini kilam sayo board ni madhyame board olaiwe juddo board juddo waje kaplai nai omahai thanglai nai ini omahai hingsa no asroi na woi board kaplai wani hinwan sok khangke omani ni board ngai karon nono lukurok saja khangke nono ronai Ano saja hangke ano bodo nai. Nungsini ti Pramotha party khainai rono jespan sikridi jespan ni board
mangla khaisi nini febaro board mangla olta nini oro je tongnai violence no hazaya BJP o tongnai taku kwbangma tongo je omahai hingsa no hazaya taku bai taku kahangke tongni musugo logo kaisa kahangke tongni musugo 400 thasa ke tongnai ni musugo ঠিক আছে পার্টি জান যা সাপোর্ট খাইমানো হनै tongnai tong কিন্তু বরংনো পর্যন্ত নো ও হিংসানি লামাও কোনো খাইকে বুট মাংলা খাইছি দিনে আং পাইথগমন আপিল খাইনানি মুসুগু কিলা আমসেনি যত চিনি সিভিল সোসাইটি রনো আমাহাই গুন্ডাগিরি খাইনাই পার্টি নো কিছা ওয়ানসো বাইদি जोंनि प्रमोट पार्टी जे प्रप्रनो पीसफुल मेंटेन खाइ थानसानि बिसिंतै जों गणतान्त्रिक जुद्धर लायनायनि बागै दिनै आपरि सेलायजाक जों सेल्फ डिफेन्स नि बागै मावासुनाय मिरगसुनो साहाय्य खाइदि सेल्फ डिफेन्स जों मावासुनाय हाइछि Damadia stated that these tactics of terror will not work. The miscreants behind this act fail to realize that the electorate is politically conscious and resilient. They already know for whom they will cast their vote, and no amount of late-night violence will change the will of the people. Bureau Report, Chinikhara. On the auspicious occasion of the Baba Long-Term Mutai Festival, Bipin Debarma, the BJP candidate for the Damchara Kachachara constituency, visited the historic Longtray Hill on Thursday to offer prayers and seek blessings for the people of his region. The annual Baba Long-Term Mutai Festival, organized by the Subrai Swalung organization, officially commenced this Thursday at the historic Longtray Hill. The event, which holds immense cultural and spiritual significance for the indigenous communities of Tripura, drew a large number of devotees on its opening day. Among the prominent attendees was Bipin Debarma, the BJP candidate for the Damchara Kachachara constituency. He was accompanied by MLA Sobna Daspal and a delegation of senior party leaders and local members. इंग्रेज को शासन आमाल रही तामुसुकरा विभिन्न संबाद किंतु सनातन धर्म भ्रमण गणना कालचार धर्म आइडेंटिटी सनातन धर्म बांसित बाकी आइडेंटिटी बांसित बाकी जरा বিভিন্ন দাবি স্থান করে বা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সংস্থায় চলে গেলাম তাকে হামায় করো কামি বিভাগ কামন দিন বড় ব্যক্তিগত স্বার্থ বাড়ে কোনো কিছু মানুষের দেয় কিন্তু যারা কামিক এক পরিস্থিতি সামাজিক ভাবে সংস্থানের হোক আন্দোলন আনন্দে হামায় মারিও দেশ নিজের জাতি দখলের বাদে নিজের আইডেন্টিটি বা নিজের স্কিনের মূল্য প্রমোচনার বাদে চিনে দখলের বাদে সংস্থায় নেই কারণ সত্যি করা ছাড়া সনাতন ধর্ম বিশ্বাসী পাইও প্রাকৃতিক পূজা পাইও বড় আতেও তীর্থের মধ্যে আতেও সাধন মানো বুখানো মানো পাখনো মানো এমনভাবে প্রতিটার কাজও শ্রীর মধ্যে আতে মানুষকে তাহলে মানুষ গায়ে প্রকৃতির জন্য শ্রী বিশ্বাস করবো তাই যারা শ্রী কীর্তন ভজন ভালো মারো তাবু যেভাবে মনের যথেষ্ট পরিবর্তন অনুসারিত তিনি যারা কীর্তন দেতাম নাই বা ঈশ্বর বা ভগবান যারা দিয়ে কাজ যায় বর্ণ তাহলে যে জেনারেশনের চেয়ে অনেক সময় কীর্তন গান অপরিশ থাকাটা আন্দোলন হামাইবারেও তিনি ঐতিহ্যবাদ কীর্তন বাজে বা তিনি সংস্কৃতি দাঁড়ালে জনবাদে আর যেহেতু এলাকারও বিজেপি আমার মন্দির প্রার্থী তালিকা আন্দোলন অমল তিনি তারা তাই মতো করে আনে মা শাসন অমল কবক নাই জাতিকে মানুষ সামগ্রা
bagi dokter terlaluan sungai, silbagi sabuk karena simpon harus bawa sungai. Abuno, antara mondir itu pokoknya, kaisa kau kesal sungai. Judulnya karena asli bagi sudah diri negara, mondir di dalam dokter pokoknya, ani perform kita dalam asli bagi NDC kaisa kai, perform the NDC area development planning huje, non orang kaisa bawa dari mondir. Jadi, mondir kita di dalam sini. Kongres Kansalo, Aratan Negara sini mondir kaca itu bisnis, itu asal jaga. Amun lagi sini समाज तालु mondir ba sini de Bogwan Patma kaman jaga খুব কম sini terasa ada oleh beli gimana. Amun lagi anda pokoknya hamilano, loh dewa sini সংস্কৃতি sini sangat kontrol রঙ করা লাগে বিভিন্ন দিক থেকে যেমন সংগঠন সাইবার সমাজ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের সময় অনেক প্রবলেম ফেস করব কিন্তু যাতে ও তাগাও বাবার মতের মন্দির আবুতম প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ যাতে পাহাড় বেদনার ব্যবসা যাতে আমরা মন্দির আই পূজারি হয়ে যা আশীর্বাদ দেবে থাকবে না আন ধর্মধারা মন্দির নাই এবং দ্বিতীয় বর্ষর ভাইয়া মন্দির আশীর্বাদ নাই আমরা কয়েকটা কাজ ছাড়িও ওটা কর্তৃপক্ষ প্রথমত দাবি সংকীর্ণ ভক্তবৃন্দের বসার সুবিধার একটি সুবিধাতে একটি নাট মণ্ডপ নির্মাণ করা বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করার জন্য Reported by Amit from Longtray Valley, Chinikhora. A minor has reportedly been physically assaulted in the Bhagwan Nagar area of Kailasahar. During the commission of the crime, the accused, identified as Zakir Hussain, was caught red-handed by local residents and handed him over to the Kailasahar police. According to reports, the accused, identified as Zakir Hussain, a resident of Ward Number 3 of Bhagwan Nagar Gram Panchayat, had travelled to Ward Number 4 earlier that morning. A local woman stated that Hussain lured the minor to a nearby abandoned Kali temple under false pretenses, where the assault took place. Upon apprehending him, the agitated crowd subjected the accused to a mass beating before handing him over to the police. The incident has sparked intense tension and has sent some outrage throughout the locality. কে ছেলেটার নাম? ছেলেটার নাম বুট্টু। হ্যাঁ, কি করছে? তো জঙ্গল থেকে তারা ডাকিয়ালে আর কি। কারে? মেয়েটার। কার মেয়ে? আমার মেয়ে। মেয়ের বয়স কত? 9 বছর। বাড়ি কোন জায়গায় আপনাদের? ভগবাননগর দৌসুরা। তো এরপরে কি হয়েছে দেখে? পরে এলাকার বাসিন্দার মানুষের তারা ডাকাডাকি করছে, মানুষও জমছে আইয়া। এবার আমারও খবর দিতে আমি দৌড়িয়ে আইছি, আমি কাজে আসলাম, কাজে থেকে আইছি আইয়া দৌড়িয়ে আইয়া দেখি যখন ঘটনা। তো বুচ্চুর যে ছেলেটা দেখা নিছে মেয়েটারে? মেয়েটারে ডাকিয়া নিছে। 9 বছরের মেয়ে। দেখা নিয়ে কি করছে? ডাকিয়া নিছে, খারাপ কাজ করছে, তারা টাকা দিছে, এর মুখে দিয়ে টিপা মারি ধরছে, এর চিল্লাচিল্লি খতম করে তারা টাকা দিছে 600 টাকা। তো আপনার মেয়ে তো? আমার মেয়ে। আপনি কি করেন? আমি বাটাতে কাজ করি। ইট বাটাতে কাজ করেন? তো মেয়েটার সাথে যে খারাপ কাজ করছে মেয়েটা কি রেপ করছে নি? তো এটা কি আপনারা দেখছেন? আমি দেখছি না, আলাদা বাড়ির লোকের মানুষ দেখছে। গ্রামের মানুষ দেখছে? তো গ্রামের মানুষ কি হাতে নাতে ধরছে? মেয়ে কি স্বীকার করছে নি? মেয়েও স্বীকার করছে। তো বুচ্চুর যে ছেলেটা রেপ করছে তার বাড়ি কোন জায়গায়? ভগবাননগর। সে কি বিবাহিত? তার কি ছেলে মেয়ে আছে? আছে। কয়জন? মেয়ে একটা আছে, ছোট, বউ আছে। ও, তো আপনারা এরপরে কি করছেন? এরপরে তারা দৌড়াদৌড়ি করে তারা মারা পিটা করছে। গ্রামের মানুষে মারছে? তখন ছেলেটা কই? তখন ছেলেটারা এখন থানাতে আনছে। তো আপনার থানা থেকে লিখিত অভিযোগ দিচ্ছেন নি? পুলিশকে তুমি অভিযোগ নিছে নি? তো আপনারা কি চাইতেছেন এখন? এখন আমরা তো চাইতেছি ছেলের ফাঁসি। The authorities were subsequently alerted and the locals handed the accused over to the Kailasahar Women's Police Station. The situation remains tense in Bhagwan Nagar as the community calls for swift judicial action to prevent such heinous crime in the future. Reported by Uttam Dev from
As the high-stakes TTADC elections draw near, Bipin Debarma, the Bharatiya Janata Party candidate for the Damchara Kattuchara constituency, has significantly ramped up his ground-level outreach. Earlier today, Debarma led an intensive door-to-door campaign in the SK Para region, engaging directly with residents to solidify support ahead of the April 12 polls. With the TTADC election scheduled for April 12, BJP candidate for the Damchara Kattuchara constituency, Bipin Debarma, has intensified his grassroots outreach. In a strategic move to consolidate support, Debarma led an extensive door-to-door campaign through the SK Para region earlier today. Accompanying the candidate were senior party leaders and a large contingent of members, signaling a united front in what is shaping up to be a high-stakes electoral battle. संगजागाव डोर टू डोर कैंपेनिंग फुंगसिम नखलायजा जों थाबो लाइन दंखौ खायखांनाय जों पारा पारा गुरुमाने फले बरकनि जे अभियोग बरकनि जे बखानि खोब बरकनि जे दीर्घदिननि जे दै लामानि जे समस्यानि समाधाननि प्रत्येकटा बरकनि नगन बरकनि एकटा समस्या जे दैमा नंगिया अब बेलाय दुखजनक बेलाय सिनि कपाल हाइमियाबो तांगि हिमबा अ एलाकानि जे जनप्रतिनिधि एमएलए हायाकाबा जे एमडीसी एमएलए के पालडांसु तै अरानि एमडीसी के धीरेन्द्र वर्मा दुइजन जनप्रतिनिधि दङै खरकसा एमएलए खरकसा एमडीसी दङैसे अ एलाकानि बरंनि दैमा नंगिया लामा क्रय नक नखना नक रकनि बागै बरक दाबि खायका अनेक बार एमएलए खांका बरक एमएलए आबनो खानाने मतन कर्ण पाछि वा सुगलिया बरंनि एसो आरामनि बागै साधारण जनतारक जेबाबे एलाकाव कष्टमानि दङ अब बेलाय सेरां माथि जाको तो आंगाबनो आंकक रिकलांगो तिनि अ एलाकानि जनगणनि बागै जों सामुं तांनानि बागै बीजेपी बद्ध परिकर जों बरंनि बागै एडिसिओ सरकार फायका हंखाय लामा बाय जे तिनि समस्या जों आबनो सरकार फायमाने यागुलनो दाति दाति जों एलाकानि बरं बाय आसुगय 2 बछरनि बिसिङाव जाते बरंनि लामा दै दै हायाकाबा जे नक गरिरंनि बागै नक रिने अ तिनटा सामु जों प्राधान्य रवैनाय गुरुत्वपूर्ण सहकाय जों आबनो पयला जों सामु कयनाय एवं आबनि पासापासि बरक गोबांमा पाराव हाइमा चाइमारक दङ बरं बागै जाते स्वास्थ्य परिसेबानि बागै जों अ एलाकाव कायसा जाते फ्री एम्बुलेंस जे प्रत्येकटा नकनि बरंनो जाते रोगी परिसेबानि बागै हस्पिटालाव थांना बागै अनेकटा बरक दङ रां फैसा करिन बागै बरक रोगीरनो डॉक्टर थांगमैया गारि घोड़ा करिन बागै बरक थांमैया तो आबाहाय बरंनो बागै जों स्पेशल जे एलाकाव कायसा एम्बुलेंस तनिनाय आशीर्वाद दिदि नंनो बागै सामु थांना कायसा सुजुग दिया न नंग बुसाना कायसा सुजुग दिदि सामु थांना बागै মই তখনই প্রার্থী প্লে নিদো গ্রাম থেকে এই নারী দুই কিছু ফটো তুলে দিলে পদ্মবু পারতা পদ্মবু বিজেপি পদ্মবু আর এক নম্বর দিনে কত জানি না Reported by Amit from SK Para, Chinikhara. In preparation for the upcoming TTADC election scheduled for April 12, a consignment of 3,500 electronic voting machines arrived in the state from Madhya Pradesh on Thursday. State Election Commission Secretary Anurag Sen provided a detailed update on our logistical progress. State Election Commission Secretary Anurag Sen provided a detailed update on the logistical progress, confirming that the machines are being dispatched today from the Umakanta school grounds to the designated strong rooms in various districts. আমাদের যে আসন্ন নির্বাচনে টিটিএডিসি সাধারণ নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে যে ইভিএম গুলো আছে সেগুলো মধ্যপ্রদেশ থেকে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে। আজকের মধ্যেই আমরা কনসার্ন ডিএম অফিসে এগুলা আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কনসার্ন ডিএম অফিস থেকে টিমস এসে অফিসার্স পুলিশ এবং অন্যান্য যারা সহযোগিতা করবেন সবাই আছেন।
এখান থেকে ওনারা নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্টে আজকের মধ্যে আমরা পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কতগুলো ইভিএম রয়েছে এখানে প্রায় 3500 ইভিএম আছে। কোথা থেকে অফার কোথায় যাবে কি বলুন? এইখান থেকে উমাকান্ত থেকে নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্টের যে ওয়্যার হাউস আছে ওই ওয়্যার হাউসে ডিএম অফিস থেকে যারা আসছেন ওনারা নিয়ে যাবেন এসকর্ট করে উইথ প্রপার সিকিউরিটি। Reporter Pranav Magatla, Chini Khora. Ahead of the TTADC elections, a conference was held on Thursday at the 13th Simna Takmakari constituency in support of BJP candidate Indrajit Barma. The event saw the presence of several key figures: BJP State President MP Rajiv Bhattacharjee, State Committee member Sajal Acharjee, District President Koranga Bomik, other local leadership and party members. In a recent interview, State BJP President Rajiv Bhattacharjee reaffirmed the party's steadfast commitment to the welfare and development of the indigenous community. He emphasized that the BJP remains dedicated to addressing the specific needs and aspirations of indigenous people through sustainable governance and thoughtful policy making. Contrastingly, Mr. Bhattacharjee leveled serious allegations against the promoter, asserting that the party secured power in the 2021 ADC elections through a platform of misleading rhetoric and false promises. None of the promises they made before the elections have been implemented. সিম্পেথির রাজনীতি তো বরাবরই, কারণ তাদের কাছে তো কোনো ইস্যু নাই না। আমি যেটা বললাম যে 21-এ যখন ক্ষমতায় এডিসিতে ক্ষমতায় যখন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে স্বপ্ন কি ছিল যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে। আজকে 5 বছরে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের আন্দোলন কোথায় গেল? সব ঘরে ঢুকে গেছে। আজকে বলা হয়েছিল যে জনজাতি এলাকায় চাকরি দেওয়া হবে, অডাল চাকরি দেওয়া হবে এডিসি এলাকায়। কোথায় চাকরি গেল? জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে যারা রাবার প্রডিউসার তাদের স্মোক হাউস করা হবে। কোথায় গেল স্মোক হাউস? একটা অত্যাধুনিক হাসপাতাল তৈরি করা হবে, সে হাসপাতাল কোথায় গেল? কুমলুঙে। এইগুলি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেভাবে নির্বাচনে লড়াই করেছিল, আজকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আজকে 5 বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে তাদের কাছে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই। কাজেই ওই সেন্টিমেন্টাল ইস্যু দিয়ে মানুষের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষ এটা বুঝে গেছে, মানুষ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এইগুলি ভাওতাবাজি, এইগুলি দিয়ে কোনো মানে রাজনৈতিক ভাষণ হয়, কিন্তু মানুষ এগুলি মেনে নেয় না। আগামী দিন মানুষ তাই করে নিয়েছে যে না, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে এডিসি ক্ষমতায় আসে। The event saw the presence of several key figures including Rajiv Bhattacharjee, State BJP President, Sajal Acharya, State Committee member, Koranga Bomik, District President and other local leaderships and party members. Reported by Raju Jamatia from Simna, Chini Khora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khora. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. An alarming report is coming in from the Killa Bagma region, where political violence has once again reared its head. In a shocking late-night incident, unidentified miscreants reportedly targeted the residence of a Tipra Motha party member with an explosive device. On the auspicious occasion of the Baba Longtar Notai Festival, Bipin Debarma, the BJP candidate for the Damchara Kottachara constituency, visited the historic Longtar Hill on Thursday to offer prayers and seek blessings for the people of his region. A minor has reportedly been physically assaulted in the Bhagwan Nagar area of Kailasahar. During the commission of the crime, the accused, identified as Zakir Hussain, was caught red-handed by local residents and handed him over to the Kailasahar police. As the high-stakes TTADC elections draw near, Bipin Debarma, the Bharatiya Janata Party candidate for the Damchara Kottachara constituency, has significantly ramped up his ground-level outreach. Earlier today, Debarma led an intensive door-to-door campaign in the SK Para region. In preparation for the upcoming TTADC elections scheduled for April 12, a consignment of 3,500 electronic voting machines arrived in the state from Madhya Pradesh on Thursday. State Election Commission Secretary Anurag Sen provided a detailed update on the logistical progress. Ahead of the TTADC elections, a conference was held on Thursday at the 13th Simna Takmakari constituency in support of BJP candidate Indrajit Debarma. Bringing to you the news of the day. A joining ceremony held at Rabar Kami today. A total of 86 voters from 33 families officially renounced their previous political affiliations to join the BJP. Welcoming the new members was BJP candidate Sailendra Nath, who formally inducted the families by presenting them with a party flag. The event was marked by the prominent participation of Sailendra Nath, the BJP candidate for the Dasta Kanchanpur constituency. A distinguished panel of local leadership also attended the proceedings, including Birendra Kar, Mandal President Suman Acharjee, General Secretary Biman Riyang, Senior Party Leader.
nang je tim party ni tinio BJP o joining themi abono sa sakari kati তিনি যে bo program mokhe তিনি এডিসি ni center ke 3 number tengke তিনি ro boot center mokhe bo 28 number center wo তিনি ro phainai tongo Tripura mo thani ya kar phainai tongo unke CPM ni ya kar phainai tongo IPFP ni ya kar phainai tongo gorowa 33 family 86 gota mudda lawya unke chungbono kuno kopi samya kuno dalal samya bochini loga serom tunai tongo browni jer sero samba cha tongo kuno kopi kau thang saye chungbono dalal khiye chini party no charian ma khemo ko kuno kroi bastov phaimose ketre agami dino tre bispango tre se jono kauri nei tongo chungno chini bo 3 number candidate bo ain samje tongai no bipul bul baikha ekdom চুপ তর্কে সাহিয়ান মাখিয়া chung zero যত চিনির দশমনি উংয়া যে জনগণ খাসুক ম ওংখারি ম ববাইছে chung তাও তিনিও বরকে জয়েন মালাস হবো sabukti para bo bo parake emne chung যত সিমকেরা বর পারা দশমনি edisibilis ni anda acha ta boro mai sinfeneles posto mai sinfel ko jini boro mai sinfenai chini 3 number sheet ni je batai nai chin loge to unke chini kanchan dolda kanchan mondol ni president to vice president to secretary to kepa lang ko sipaya onek bangmano phaya Reported by Sanjay Triam from Kanchanpur, Chinikhara. As the countdown to the 2026 TT ADC elections enter its final phase, the Tripura Motha Party organized a campaign rally at Sarnala Bazar within the Dasta Kanchanpur No. 3 constituency this Thursday. The rally saw a significant turnout of supporters and was headlined by Uma Shankar Riyak, the party's officially nominated candidate for the seat. With the 2026 TT ADC elections approaching on April 12, political activists have reached a fever pitch across the state. On Thursday, the Tripura Motha Party conducted a high-profile campaign event in the Sartala Bazar area to solidify its support base within the Dasta Kanchanpur No. 3 constituency. The event was headlined by Uma Shankar Riyak, the party's officially nominated candidate for the constituency. Reported by Sanjay Triam from Kanchanpur, Chinikhara.
BJP candidate David Dabarma has issued a scathing condemnation of recent violence targeting his campaign, linking the aggression to political desperation. In an exclusive interview with Chini Khorang, David Dabarma addressed a recent incident where miscreants allegedly ambushed him and his party workers. He characterized the hostility as a direct response to shifting political tides within the Ramchandragarh constituency. David Dabarma claimed that Tipra Mota is resorting to intimidation tactics because they are losing ground in the region. According to the candidate, the repeated nature of these attacks suggests a lack of confidence from the opposition as the election draws near. They are launching these attacks because they realize the election is slipping away from them, says David Dabarma. The BJP candidate was not alone in his show of defiance. He was accompanied by Samir Orang, the national president of the BJP ST Morcha. David Dabarma and party workers were recently targeted by unknown miscreants during an active campaign leg. He explicitly blamed Tipra Mota for orchestrating the violence to disrupt BJP momentum. Lamsogo tin Chini Khorang mangplio chung tini faisok wajak Ramchandragarh constituency ni candidate BJP candidate Sir David Dabarma botau ani logino chung boy kok salane taklai bisini OTT edis chongmari bumsu jorate BJP ni bekhak supporters fight ong ba bahai condition tini o constituency buma hai political landscape bahai tong sa what do you think about this election campaign going on jotono hambai joro Chini Khorang nai tong viewers song an khapung hamjama TV chibai yafaro. The thing is that earlier in Ramchandragarh we don't have much base. Okay, the grassroots organization was zero. Today we are in a neck-to-neck fight positions, and I can give you assurance by 17th, we have a counting on 17th, we will be leading up to 15,000 margin. Alright, 15 कम से कम 15,000 लीड खाई नहीं चिन जितने रामचंद्रगढ़ तो चीनी पार्टी वर्कर जतन सामू खाई चंगो ते चीनी कबंग mechanism चंगो है दिवा ते apart from mechanism also taklai Ramchandragarh ni nirbachan o ADC election ni je nirbachan obo Ramchandragarh ni bangi ka identity Ramchandragarh ni own identity Ramchandragarh ni ostistho no tini nirbachan karan Tripura rajyo nungkabama somoy rajnitik somoy election nuktong kintu Ramchandragarh ni bangi khai taklai khubbi banap singsa kokti khubbi challenging ki Ramchandragarh borok belai abono chade yangjak tong tamungke je opposite candidate chini borok sarkarat tong haipan ching frankly fight ki tong bongni MLA bo fatarni tabuk je MDC candidate bo fatarni nge borok belai bekha thilaijak te Tipra Mota jara active warriors jara active karjo korta bong borok bangbai constantly tachu tong te koma Tipra Mota borok join bo khai tong te borok nai je local candidate in they said ki local no nango chung te local no chung oro council no hoite jitri ne agami dino representative rohonai TTADCO te chini local ni bangai je kok sanai te local ni borok bonono chung rohonai hini jotun chaitok laijak agami dino nugnai te Tripura rajyo joto lukorok nugnai je कम से कम chung 15,000 ne bishi tine margin victory khaine or Ramchandragarh to landslide victory hin manu haise sir last couple of weeks ni sakang je nomination release man yagol ba yafor man yagolo chung nugui mano dalbidal thayo baksa jaga political violence nugui tongo especially sandha angka Ramchandragarh constituency ho chung kisa political chaos am hairo nugui tong attack khaijang maro abo recently sangni ni thani attack mani bonu kha nong je party workers on thani je vehicle vandalize khaijang maro why do you think this chaos is going on the violence it is a political agenda or something what do you say see this is not a political agenda at all Maharaja never told them to do such thing I spoke with Maharaja also and the day I got a ticket Maharaja gave me a call and he blessed me also and everybody knows I have a very good relations with Maharaja I used to stay with Maharaja only I grew up in Rajbari you could say today also I'm in very good relationship with Maharaja and this is not a Maharaja who asks their people to do. This is basically the local candidate and the outside Bohiragodo candidate he bought outside people from all the way from Mandai Simna and outside people and they here to they came to ransack my property they try to harm me and they try to kill me permanently and I made and this is basically they have a fear psychosis could say and they understood they are losing this time this election and they try to organize another what is this called they wanted to conduct by election by killing me such kind of thing this is not even those people except couple of people they're mostly outsider and you could see Ramchandragarh was like earlier we had given chief minister
Okay, and today 2 candidates are from outside, and most 2 candidates are, uncle nephew. They try to run in a local business here. Okay, they make money from here, and they settle. They send their money to Simla. This is gonna send money to Mandai, and this is basically they're trying to run in a syndicate business. Nothing else. No progress, no development so far. And you could see the challenging today for me is like not Tripura Mota, the outside people who came here to create the chaos and talking about the law and order situations. They are the one who's trying to create the unrest in law and order. That is the thing. Otherwise, we don't have much challenging. So and we have it's not the party, but the people. Yeah, we have overcome the obstacle also. We have already overcome the obstacle, and there's nothing to worry about. In today also, they try to create the another trouble. Everywhere they try to create another trouble. I grown up in Ramchandra Ghat. This is my motherland. I born here, and I worked for for these people, and I spent some good time in TSF also. I spent good time in BJP also. It's been almost 10 years. I'm in a BJP topmost functionary in the state. I was general secretary. Before I was in the board party worker. I came from the grassroots. I even didn't recognize a single boys, who tried to pelted the student today, who tried to attack my rallies today, who tried to sabotage my party program today. They mostly from outside. And of course, there are a couple of people from here also who saw them roots, who saw the way to create such an unrest. Otherwise, BJP is already won. We have already become what you could say. I could have said BJP jit gaya yaha. That is the thing. Sir, ta kese ngangke jeng thanayo je Tripura Mota je ally nong opposition dhani mano je constituency ngangke por ni koma political leaders ba koikta active leaders je tongmor por BJP join khaima nugui tong. Obnutoi opposition om haken allegation doi tong je they are into the BJP just for the sake of money and position. See, I'll tell you one thing. This is let them talk nonsense. Okay. This is the elections. Everybody will talk everybody. We are ideologically driven political party. Okay, we don't give money. I am almost in 8 years in the government. हम लोग तो किसी को पैसे तो केवल रंग रही पार्टी ज्वाइन कर लिया केवल रंग रही है बरक पार्टी ने हमजा को डेवलपमेंट हमजा को ठीक है से विकसित त्रिपुरा नो नहीं हमजा को ते मोदी जी ने ना हर मुंग विकसित भारत विकसित त्रिपुरा विकसित एडीसी करप्शन फ्री मुक्त सरकार खाई इन बंगी से बरक बीजेपी ज्वाइन खायो निजे निजे सामुंग जाति नि सामुंग खाई ना खाई नंग सरकार तंगना नंगनाय ते नेशनल पार्टी तंगने नंग पॉलिसी खाई माने लॉबी खाई माने अदरवाइज नंग ऑपोजिशन तंगनाय सारा जीवन चिरिक तंगै तो कोनो लाभ करे नंग कोई दिन बो खाई ने चिंग से मा खाई ने तब कक खाई से he will do I will do he will do not he we will do now ठीक है this is the right time to do something for our own people, for myself, for my constituency. How long will we wait for others to come and do it for me? ठीक है ना? We every time we say the Congress will give us, this party will give us, but Bharatiya Janata Party is the only party who gave a recognition to our people. You could have seen you working in the media since and long, and state government has given a lot of significant opportunities, significant development for indigenous people of Tripura also. Talking about 125th amendment, our cabinet has already passed and sent it to Delhi. This is only the matter of the process. An honorable MP, honorable MP from East Tripura, she's also from the royal family. She's Maharaja's sister. She's in our party also. So those talking about such kind of the money, we haven't paid a single money to. Single penny rupees to Honorable MP Rajkumari Kirti ji. We could have asked her, has she got any money or not? Rang to sung Yakeva Kumari Rang Mahana. Kumari ki rang nai de BJP MP khaba. Bor Raja ki rang nang hoida. Maharaj ki rang ho na Maharajan Bahana ki rang no. Actually Kok Naka or Ramchandra Ghat ni fights. The main focus is, my focus is now Ramchandra Ghat fight. So if we're talking about the state geopolitics, our state honorable chief minister, our state president will talk. And I wanted to focus on my constituency now. And I wanted to connect with more people. And now also I'm traveling and I'm moving towards Jan Sampark and meeting 100 people. And tomorrow I have a joining program. And evening also I have a joining program. And things are moving very fast. And things are drastically changing in my favor in party. And party could say this is the first time somewhere from regional party used to have such a base in Ramchandra Ghat. Today, after 17, you won't see such a base in Ramchandra Ghat. And this time we will, send refugee candidate to permanently home. And 2028 we will send him permanently to his residence. And we will bring our own local boy here. Sir,
election GT money yagolo first thing tam khainin constitution. First of all, in Ramchandragarh, major challenging for me and for our people also, mostly our youths in Ramchandragarh, they got into drugs, and everybody could see without the biggest influential people, elected representative influence play, you can't, sell drugs. They might, the peddlers and, the carriers might have a shelter from somebody else, all right? First of all, I have to cut their hand. I have given a promise to my people. First, let me cut their hand. Those who eat drugs, we'll send them to rehab, best rehab. You could have had Honorable Prime Minister has given money, and Honorable Chief Minister already this. We have recently over 100 crore. Today, we are constructing one of the biggest rehab in Bisramganj. We will give them a rehabilitation, and we will train them also. Those who are drugs addicted also, we'll bring them into normalcy. We'll put them in jobs. We'll give them a skill training, and then we'll bring them soft skill, and we'll put them in a good lifestyle. We'll put them in a back normalcy also. But apart from that also, there are other challenging also here. Okay, I will sort it out, and I'll speak to my people, and I'll meet my people, and I'll raise the concern, and I'll raise it in council. And of course, we are in the Delhi, we are in the state government. Of course, we'll bring the fund, we'll change Ramchandragarh also. Today, you could see most of the roads, most of the electricity, 100% rural electrification, 100% water connectivity, jobs, and PMAY house, and this all the development taken place under the state government leadership, under only Chief Minister's leadership. All right, ADC, we have given a lot of money to them. All right, they haven't done a single penny. Even they are unable to, give a pensions also. They are unable to give a salaries also. Even everywhere is nepotism, school admission nepotism, jobs nepotisms. In talking about the sub-junal jobs scam, that is 100% scandal. They could not provide a single jobs also yet. But they are blaming the state government for not sending the funds, which is why they are not able to pay the salaries and this and that. What do you say about that? See. If it is so, and then how is that MDCs, EAMs are enjoying so much leverage? They're getting 75 lakhs, 50 lakhs rupees fund every year probably, CDC fund, I don't know what fund it is called, I haven't become an MDC yet, so I don't have much idea. But what about the EAMs, what about the MDC, what about the chairman, what about the journal chairmen, they're having a good money. Where those money is gone? Probably this year budget also near about 900 crore, I believe. This year budget we have placed for the ADC near about 900 crore. Earlier probably 600 or 700 crore, I have no idea. But what about those money? Whereas those money is gone. Talking about 75% salary gone. Talking about like committed expenditure, let us assume 75% is committed expenditure. What about the other 30%? Where those money is gone? I haven't seen a single penny development taken place in TTADC area. All right. So these are the baseless allegation at all, and this allegation has no value also, and people understood today, and mostly the youths also, the Genjis also, the women also, they understood, and they're with BJP today, and they're with Narendra Modi's Viksit Bharat, and Chief Minister Professor Dr. Manik sir wanted to always empower people. Whenever I meet Honorable Chief Minister, he always talked about empowering our people. He always talked about empowering our youths, talking about always empowering our women, empowering our rural infrastructure. He always put a stress on developing Tripura. Okay, one last message for the people out there for the election to vote on 12th April. See, I appeal to all the section of people not to get indulged into violence. Violence is not a solution. They may bring people from outside, but the outside people will go back. But what about our local people? We have to stay back here. So instead of doing such a nonsense thing, better to focus on constructive criticism. We would have to welcome the constructive criticism. We will always face the constructive criticism. We will reply on a constructive way, and we will fight for a very good cause, and we'll fight. And I want to remain in a clean politics, and I wanted to serve my people. I wanted to serve with the honesty. I wanted to serve with the dignity. I want my people to live with integrity and dignity, not to get indulged in violence, not to go ahead with the case. Even the local candidates, not talking about me also. I am born here, I'll die here. But my brother James will not live here. Even Uncle Ranjit doesn't have a house also. He's almost 2.5 years MLA here. He has constructed his house back in his place, or back into probably Barokathar. So the problem is today with their leadership is they don't trust Ramchandragarh people. We have 35,000 voters today in Ramchandragarh. They have a EM, they have a MLAs, and they have a local functionaries also. They have a gundas also. They have a leaders also. They don't trust. You could have seen last week probably they went to Sapnadi's house. She used to be one of the most vibrant politicians. Women vibrant politician. In BJP, we always pay respect to the women. You could have said Draupadi Murmu, first president of India. We pay respect to our women. And
we have always said Nari Shakti Bandhanam, Jijaga Buri Roktong, our society, I know nothing. But today they said go back Sapna. They don't even trust their own local people. So how do you expect them, their leadership, to trust our own local people? So our people has understood, Ramchandra Ghat had understood, Tipramotha has no future here. They have already lost. That's why they're trying to create such an unrest and political violence here. But our people are very calm. Look at them. They're very calm, very nice. They're enjoying this. Look at their face. They're smiling. The vibrancy among their face. I have with me Honorable Sri Samir Uramji, former Rajya Sabha MP, currently serving as National President of ST Morcha. He came all the way from Delhi to meet the people, to express the views of Narendra Modi ji. Kaise development ho raha, nahi ho raha. So that is the thing. And the appeal is to vote for the local, not the Bohiragoto. Thank you. Thank you so much. Reported by Nelson and Boyan from Ramchandra Ghat, Chinikhoran. With a significant boost to the BJP organizational strength, a mass joining ceremony was held this Thursday, where 16 voters from 7 families at Satrai Kami and 185 voters from 65 families at Dhanam Chandra Kami officially left previous party and joined the BJP. The newcomers were formally welcomed by Damchara Kaltuchara constituency candidate Bipin Tabarma. भारत माता की भारत माता की बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी नितिन नबी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य स्वप्ना दास पाल सुरमा मंडल Tipramata yakar phajan su khabai kubai lam chogo Tipramata yakar phajan su khabai kubai lam chogo lam chogo With the 2026 TT-ADC election scheduled for April 12, political activity has reached a fever pitch across Tripura. Candidates from all major parties have transitioned into the final phase of their campaigns, focusing on intensive door-to-door outreach to connect with the electorate. In a significant organizational boost for the Bharatiya Janata Party, a formal joining ceremony was conducted this Thursday at Satraipara, where 16 voters from 7 families joined BJP and welcomed by Damchara Kaltuchara constituency candidate Bipin Tabarma by presenting the party flag. Abon bismo pray 60 poribar ni 16 voter tini Tipramotha borok dirgodin Tipramotha ni samungkhai tongmane borok thangnai 5 bochoro Tipramotha ni je NDC ba je borokno chongir hok borok thangnai 5 bochoro bangbai kono kichu khaljaglia abon bagai borok tini o elakani manoniya bidayika mohodaya tini Swapna Das Pal mohodaya soho oroni jara netritwa rok soho जों जत पालखायनाय बरनो यासाखा बरक तिनि समाव दसा खा थाजाखाय सामखया बागै नरेंद्र मोदी जिनि एबं मानिक शाह जिनि जे उन्नयन धारणा नाहारि बरक तिनि सिन लगे फायका एबं एडिसिओ जे बरक सुंमाय तंगै सामखलायनाय बाहायखायनाय एडिसिनो अब्रन एलाकाराव लामा करै तै करै नकमाया बा कोनो किछु एडिसिन हते कोनो किछु जायगा जे बंचित बरक थानाय 5 বছর ধরে আবন बागै बरक सुंमाय सामखलाम बागै फायका एबं जों बरनो लामसगो खाबाय कोबाय এবং বরনি এলাকাও যে বরনি দাবি তংমানে जों অবশ্যই সরকার ফাইমান পরে প্রথম বা সিরি পয়লা সামু বরনি এলাকানি লামা পেটি দিন বাগैना অবশ্যই সামু On the other side, a joining ceremony was also held at Dhanam Chandra Kami. The event marked with 185 voters from 65 families officially renouncing their previous party affiliations to pledge their support to the BJP. Donachandra ADC Bileso Baizar, or Donachandra ADC Bileso, I want to pass a passy, Tasimo Busung, Surma Mondoli Party Biso, Nepal and Borok Bangma Pai Try, Exo Posasi Butar, Tipramothano, IPF to Nuyakare, in the BGPO joining Taika, Evong Borono, Catalano, Sine Party, Flag Louis Nam Suginaharo,
तांग हिंबा नरेंद्र मोदी जी ने नाहारमंग तैसिने प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साह जी नाहारमंग नाहारे जतनो विश्वास करनाय जे फाइनाय 12 तारिख बीजेपी ने पद्म बर भोट होइनाय फाइनाय 17 तारिख बीजेपी एडीसी सरकार आसुनानै थाङै दङ आबनो विश्वास खायनो बर तिनि भारतीय जनता पार्टी सामिल अंखा बर जों जतनो खाबाय खबाय लामसुबनो हारो एवं तिनि जतनो खातानजाखाय सामु थांनानै एवं एडीसी नो ट्रिपल इंजिन नि माध्यमे सरकार गठन खालायनाय जों जेबाबे उन्नयन खालायनानै जों 2 बछर बिसिङाव जों कमप्लिट खालायनाय थांनाय 5 बछर त्रिपुरा मथा जारा सरकार तङै थाका त्रिपुरा सानबागै कोनो किछु खालायलांलिया एवं ओ एलाकानि जे एमडीसी कत जिमे कतर दुनियानि बरनो कक सावनाय बिब्रांत खाय तंखाबो आबनो मरनेर 6 मासेर पागल 17 तारिख जना बिनि भैलिडिटी हायाकबा 12 तारिख जना बिनि भैलिडिटी जनगण बिनि जे अराजकता बिनि शासननि बिनि शोषणनि হইতে একটা মুক্তি মানানো বাগৈ এডিসি নো একটা পরিবর্তন তুমনানো বাগৈ এডিসি নো একটা নাইথক মুং খুমলং সানো বাগৈ বাবুক যত জায়গায় জায়গায় বরক যেভাবে বিজেপি নি লগে ফাইতङ অবনে একটানো ইশারা অবনে একটানো যে উদাহরণ যে ফাইনাই 17 তারিখ 6 নো এডিসি নি খুমলং খুমবুবার পদ্মবুবার বাগান থাङै दङ आं बेसे कक सालिया आबन बागै जों जागाय नुगो जे बीजेपी ना हामजागै बीजेपी नो पुरा विश्वास खालायनाय ताबुकसिनि भारतीय जनता पार्टी सामिल फायो एवं आं ओ जागानि जे 7 नং देमथरा कजसरानि एज ए कैंडिडेट हायाका प्रार्थी आं बनतिनि कगरि कलाङो जों बरनि एमडीसी जे 5 बछर 5 मिनिट बागै देखा करे 5 सेकेंड बागै देखा करे 5 दिन बागै देखा करे माने तुम्हार देखानाय ओ 5 बछरनि बिने ओ इलेक्शननि परे तुम्हार देखानाय विसर्जन खाइदिसिने उठाया करे बिजेपि बानारने रंनो हजार लाम सगो उठाया करे बिजेपि बानारने रंनो हजार लाम सगो बिपिन देबरमा जिंदाबाद डॉक्टर मानिक साह जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारत माता की Reported by Amit from Damchara, Chini Khora. In a significant organizational move ahead of the 2026 TT-ADC elections, the Tripura Motha Party convened a crucial strategy meeting at Pandit Rankami under the Rasa Rajnagar Village Committee this Thursday. The meeting was held to bolster support for James Debarma, the party's officially nominated candidate for the Ramchandragarh No. 12 constituency. Following the completion of the formal nomination process, James Debarma, the Tripura Motha Party candidate for the Ramchandragarh No. 12 constituency, has officially transitioned his campaign into next phase. Addressing supporters during a party event at Pandit Rankami, Mr. Debarma provided an update on the election roadmap and the party's strategic implementation. पच्चीस तारीख नॉमिनेशन सबमिट है क्या 26 तारीख स्क्रूटिनी कंप्लीट कर क्या 27 तारीख नि सिमी का नौखो का 26 तारीख नि हरो आने हरो फोन खायु हरो का सिमी वारियर स्वप्नो गुमुंग तो सालिया सर सिमी बीजेपी नि प्रार्थी डेविड बा बलाई के yang hor सामुं खाई तो हगले जों दिन रात सामुंगा खायलायनाय ठीक 27 तारिखआव जेबाबे सानसाबायनो जों सामुं खायगा बीजेपी खायनाय रखनि बोखा आसगा हता सांजाखा त्रिपुरा मथानो मेचेनानि आबो नेक्स्ट टू इम्पसिबल आबोनि परे श्री त्रिपुरा मथानि जे पार्टीनि संगठन चालक तंनायरक जागा थांगांगे तिनि खरां सब लाखनै बोसगाङावनो रनखना जेबिएल नि जे बक्स बायतु वै जेबाबे जागा थाङै जों कपि लायखा बीजेपी राव हरगाय खांगारियाक सुङै मगलायो ओ दा रुथु संताम जनिका ब्रादार रिटन संताम जनिका ब्रादार दौलम दै संताम जनिका ओ पिरमां बीजेपी नो साफ खाय रबाय सिना बरो ताइ जों 2-3,000 भोट जुरुते मानानि सम्भवनिया ओ माहायके सामुं खाय तो खायसै बे तिनि जेबाबे रामचंद्रगानो जों थाङैखौ पिरमानि परे लुकु रकनि जे हामजाकमा जों मानखा बोलाय के आं ले खापां खुलुबै हामजाकमा तै चबानि जिबाय माया फारु हायसै তিনি যত বিজিওয়ানে থানে जों सोंनानै परे
Jotana Tau Bumagrani Logic Sintongu. Rostoros number Pisiwoga to Pike do Timbar. Pia Ponitrama Tiripulla. Ponitram Rock di Lukurogeta Mohan. BJP dapat nanti Pramota. Orang tamat Sikona. BJP dapat nanti Pramota. Anda soda vote nanya Poto Kulo. Buba Granola vote nanya Dr. Maniksano. Right. BJP lo cinta nangsa wahai. Ini cinta menibagi coba kai. Hoi jauh jauh sengmeni patra sengai kok salayu. Dia wansuknya ditangkan ke, kutuk ke wansukan ke, belai wana zak nekok. Wana zak nekok ke karena no, Tripura Rajyo no tini, cikon sa kaimang asa ke kosor ka Tripura Rajyo, sini hal cikon itu gaisi. Ekta time ay Tripura Rajyo ni ayeton, Bangladesh ni Kumela district, Brahmanbari, Chittagong Hill Trek, Cox's Bazar, Nini, Chakla Rusuna Badrock, Sin Jot to the heart of money. Mizoram Motangayang Mami district take a Chalu Kaya, Jot to the senior half. Ask Hamotanga Gabo Borok Belly Roham, Jot to the senior half. Can you say to Prorajyo Tini, Patani Borok by Nazaban, Khotorman, Bharoto Ataishta Rajyo, Atta Union Territories in Bishingo, third smallest state in Kaka. Mane 3 number Jot to Nise Chikon Rajyo Tripura Rogun Kaka. 3 number Chikon Rajyo in Bishik se, Matro 2,492 square kilometers in Ayatono, 42 lakh ni Saipano Borok Tini Tongi Tongu. 42 lakh ni Bishingo, 14 lakh Geti Prasa, Tay 28 lakh Geti Kubuni Bororo. Tamo $8 di Prasano ke 7,132.56 square kilometer total 70% jagao sentabuk o Ponitram Rotong tomane on jotone edisi area. Ar Kubuni Borok de 28 lakh tomne loke borka matro 30% jagao tomoi tom. Tamo se 28 lakh tomoi 30% jaga already Bumi Thangka. Agartala shohor Bumi Thangka. Pure Report, Chinikhora. As the 2026 city ADC elections entered their final and most critical phase, the Tripura Motha Party organized a high-level organizational meeting at Athravala this Thursday. The gathering was part of the party's intensified effort to consolidate its base in the Killa Bagma No. 20 constituency. The event was headlined by Purna Chandra Jamatia, the party's officially nominated candidate for the seat and the incumbent chief executive member of the TTADC. As the 2026 TTADC election scheduled for April 12 approach, political campaigning has entered its decisive final phase. Purna Chandra Jamatia, the Tripura Motha Party candidate for the Killa Bagma constituency and current chief executive member, has launched an intensive door-to-door outreach program to engage directly with the electorate. Addressing a grassroots gathering, the CEM provided a sharp critique of the current political landscape while reaffirming the party's core mission for the indigenous people of Tripura. Mr. Jamatia stated that while many voters initially looked toward the BJP with hopes of regional development, the party has ultimately failed to prioritize the specific needs and upliftment of the indigenous communities. He emphasized that Pradit Kishore Manikya Dabarma remains the only leader truly committed to the holistic development and constitutional rights of the indigenous people. The candidate urged the community to remain united under the Tripura Motha banner, stressing that collective actions is the only path towards securing a sustainable future and serving the indigenous interests effectively.
इनके जोंनोगु गोबांनो कन्स्टिट्युएन्सि वो एबा जारजारनि कन्स्टिट्युएन्सि वो कैंडिडेट रक जतनो दर दर याकेबा नखला कुथुं पांडा खलायमान रग नुगु तंगु आबो हायकेनो तिनि सालबो किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि नि कैंडिडेट पूर्णचंद्र जमातिया नि एरिया वो फाइबि सफायका और जागा वो जों फाइबि सफायका तबो उनका आत्रबला बाजार गानावो और जागा वो नखला कुथुं पांडा खलायजाका और बिसिंगो जों नुगु मानका तंग संगु करक बेलाय हामजागो जेनि सार पूर्णचंद्र जमातिया सारनके सार बिसिं कक सालायनाय थाइसा थाइनै बिसकांनि जंबार नतेबे सार पहिला नसिनि खरांगो लामसुगो ब्लाइके हामबाय जत नाय तनाय ताखक तेइफो सोनो सार पहिला वो संगान मुसुगो तानमु अब तैबै नंबा साखानाय क्यामरा मुसकांगो जेनि मारिनो जतनो सिनिबाय थों जेनि विशेषके अकरा चाकरा तनाय रक मकल नुया रक बरो जाते कन्फ्युजन नंगियाना तै जेनि बोबाग्रानि पार्टीनि काइसे सिम्बल आनारस आखे सार नुत दर टु दर के नखला कुथुम पान्दारावबो सालब्रुं न खलायबि दंगो गांके लाय अ सालब्रुं खलायमानि बिसिंगो लुकुरने हाजक हंले बुसु जराति मानै दं almost 5 ADC village of cover खाइमानि यागलो जतो पारा पाराव सगमानि बिलाइ पजिटिभ बरनि रेस्पन्स बिलाइनि काहाम बिलाइनि हामजाक मुमाव फाइनान्सियलो बरक दैबो काहाम खे लगे रनाय हनै कमिटमेन्ट अजाक जिनि बोबाग्रानि सबानो दैबो राग रनाय हनै बरक गसेलाइजा इनके सर नों हायना हाय ताबो जे 5 बोसोर कावै थांगा नों सीएम आसुक थाइवा आसुक माने हनका के अब हायख्लायनो सीएम आसुक थाइवा फाइनान्सियलोबो आसुक खांके बमतै खलायबै गेला बागमानो सलाय मंतो बनाय जों स्कोप तो मानाय ने बसकांगबो जेनि ताबक जे 5 इयार एक्सपीरियंस जों का सामं तांमानि ताबकनि 5 इयार बो तांखा जेता 35 इयार एडीसी चलेवै थांमानि चिनि आमसाय एडीसी नि कुनो मारे नुकजागिया फियाबा जों फाइमानि यागुलो बोबाग्रा नेतृत्व जों फाइमानि यागुलो ते आं सीएम उमानि यागुलो चिनि आमसायो साब जोनाल ऑफिस जोनाल ऑफिस पीडब्ल्यूडी ऑफिस चिनि कम्युनिटी हॉल तेबो फुटबल ग्राउंड स्पोर्ट डगनिनो डेभलप खायनानि बाग अमाहाय कटर कटर इंस्टीट्यूशन जमातिया हदारनि ऑडिटोरियम हॉल ताबक तांगरoi तंगो इंगे अरनो माने पब्लिक रगबो जतनो स्लाइमंग नोखा तानि के आगी एडीसी बाय अमाहाय के सामंग तांमाव हि वान सक जाय आरोनो जों बोबाग्रानि दागे मंबाय बनि वान सक मंबाय जोंसिनि के लाम सायो तांखा फाइनान्सियलो जों तेबो कटर कटर प्रोजेक्ट सिनि के लाम सायो जेता चिनि सोसाइटी नि कम्युनिटी नि बागै काहाम अंगनाय जा बनो जों या प्रिसेनाय सोशल वेलफेयर अंथों चिनि एजुकेशन अंथों तेबो चिनि रूरल कनेक्टिविटी न जों ते इम्प्रूव खायनायनि बागै सबाबाय कक सालायनि ना अमहायरावबो चिनि एक्सपीरियंस जों थांखा जों सबो सालायनाय बायके प्रेसार रवै आदाय खाय तबनाय बबो जों सिखा जे फाइनान्सियलो जों ताबकनिसाय 100 टाइम्स जों बायके सामं काहाम खायमानो अम जों जुरनाय एखे सारते काइसको जे खनावै तंमानि गोबांमा जे थांनाय आगि रगो जे टीटी एडिशनल नाइकलि फाइनाय बरकनि बखाक्तै जों साइमान मानि याकबा बरकनि बुखुसिं साजाक मानि उक आगेवो जेफ्रो सीपीएम सरकार टीटी एडिशो बरक आसु फंगा आसु गुइतंगो आफुरके एडिसी नि एरिया नि जे सेबक खायनाय बरकनो जों रां रवानि याकबा सैलारि रवानि लेच इंगा ताबुके तांगै तिप्रा मोथा फाइमानि या गलोके सेबक रगनो सैलारि रवानि लेट ओं हनै बने सुंमं काइसा अबन बमतिकि फ्रमन्त अमहाय जे एलिगेशन आगिन न हंके सोशल मीडिया करैबा पक थांबायला हासि चिनि न हंके रेकर्ड ऑन रेकर्ड तंबा सर्च खायखाय हंके न नोवै थाङो आगिबो गोबां मानो टाइमलि बसरो वाइसा वाइनि लेजेकफोरनो टाइमलि सैलारि माया अंमानि मारि दं आगिबो जे एमप्लॉइज खायनाय रनो बरनो सों खायके साइमानाय जारा पॉलिटिशियन तनाय बरक तो एलिगेशन रनानि बागैसाव सिनि आमलो 5 इयार एटलीस्ट 5 टाइम्स ले टाइमलि सैलारि माया अंहा बो स्टेट गवर्नमेंट नि दोस टाइमलि बरक जनो क्वार्टरलि जे रां रहन को बनो रह जाया अंगो हानि बाङैनो जों टाइमलि रमायां चिनि तो तांबा जों चिनि रां फायखांके जों एमप्लॉइज रनो रनानि बागै कुनो चिनि प्रॉब्लम करै जों लग लग न रय रौ इंगे और जागन आं सानानि मुसुबो जेहेतु रेकर्ड ताबो फुनुंमाया सोशल मीडिया आफ्रो जरा सीपीएम नि आमलो करै हानि बाङैनो बरनो जों ताबक जवाब रयमाया फियाबा जरा लॉन्ग टाइम सागरि खायफैनाय एडिसिओ बरनो सोंवै नायखां कि क्लियरलि बरनि बखोक्तैबो नखानाय जे आंबो आंनि लाइफ आंनि कैरियर
এমপ্লয়ি সার্ভিস খাইমানি লাইব এটলিস্ট অমাহাইকে অনেকবার টাইমলি স্যালারি মাই आंखा हि साजाकमानि खोनानाय दा कायसा सार सोंमों ताबो जों नुगुइ दंगो उसकांगो नुखा उगा आथ्रबला नि गांदारो कायसा कामेवो बुम बेखाव रजाकमानि हनै इनके हाय मिया प्र बर जागावो बुम बेखाव नि ट्राय खायजा हाबन पेरलिया हनै इनके ओ जे बुम रजाकमानि बेखाव yang माने अमनल सबानो दुसिरो आमसो एकबा तमा नहर म नहबै बरम ताके बुम रखना अमतो बीजेपी नि दुष्कृतकारी रंग सुजा कक जों सानानि मुसु बुम तो माने যদি কেবল পার্সোনালি খাইনানি মুসু খাইকে তো তিপ্রামথানি লিডারও সিমি সাওগানি কয়া ব্যক্তিগত হাঁকে তো তিপ্রামথা খায়াওবু সাওগানি নাংমানি ফেবা টার্গেট খাইयो চিনি তিপ্রামথানি লিডারनो नब हमकि खाइनानि नांगो आं सानानि मुसु बरंनो चिनि सोसाइटिओ स्पेशली चिनि केला एरियाओ माहायकुनो वायलेंस नि जागा सिकरि अ जागाव बीजेपी खाइनाय र स्पेशली कैंडिडेट और पारानिनो बरो हायरिंग ना हावै फाटार हानि फाटार एरिया नि बरंनो ना हावै चिनि आमसायो वायलेंस खाइनानि बागै चेष्टा खाइतंगो फियाबा टंक संलुकुरक बरंनो एक्सेप्ट खाइगलाक बरंनो साजागलाक कारण चिनि महाराजानि मेसेज बो तंगो जे पहिला जाति उलो पार्टी पहिला जाति उलो धर्म दिनै जों धर्मबो आलादा ngै मानो जातिबो आलादा पार्टीबो आलादा ngै मानो निनि जे मुसलमानि न पार्टी खाइदि फियाबा और जागा नों तिप्रामो थानो टार्गेट खाइ अमाहायके हमकि दमकि रना हिंके तो चिनि सिविल सोसाइटी चिनि हदा तनाय कम्युनिटी व तनाय हेड ऑफ बरोबो साजागलाक हिंगे बीजेपी खाइनाय रनो बां सानानि मुसुगो गणतन्त्रनि बुथ जुद्ध हार जिदोंनाय नोंबनो एक्सेप्ट मा खाइनाय जनगणनो हाजा खाइनखि चिन्ननो बोदoi कप्लाय खाइनाय नों सेनानि किरिजागो हनै चिनि लिडार्स रनो हम किरनाय बमपेरनि नायनाय अमतो जनगण एक्सेप्ट खाइगलाक तै चिनि तिप्रामथा पार्टी बहायनि एक्सेप्ट खाइगलाक इंगे जाते अमाहाय इंयाना तै दुइटा जागाव तो दुइ रादो ट्राय खाइखा चिनि खमपिलंगो तै अर कासिगां बिसिओ चिनि लिडार्स रनो अमाहायके खाइखा फाइनाय सालो जदि अमाहाय इंखा हंके चिनि तिप्रामथा पार्टी खाइनायबो प्लस अरनि सिविल सोसाइटी तंनाय रकबो बरनो तैबो माने एक्सेप्ट खाइगलाक आं आसा खायो दा कायसा पाइथो सोंसार ताबो टंक संलुकुरनि साखलायमो अबो अंखे ताबो बीजेपी तिप्रामथा अरनि लिडार्स नि बिसिंगो सि खरकसा अटैक खालायमानि नुकजागै दंगो हनै हनकाके बरक बाय बरक बिसिंगो अटैक खालायमानि नुकजागै दंगो के बरक बाय बरक सि बुलाय सगलाय तगलाय आंलाय गै दंगो के टंक संलुकुरनि हामख्राय बमति खालाय नायनाय हनै बरकनि कक सोंमो एके हायनो हाय सालसे सालनै सिगां तिप्रामथानि बखाक्तै बुतो खालायजाक माने केसा बोरै खरकनै रि रक्सिर जाखा खनै ससियल मीडिया रक नखा बरक कक्सिल जाका तिप्रामथानि अंगै अबनो बरकनो बुतो खालायफ्रो हनै अबनो के बमति सानामसो कायसेनो सानानि मुसु तैसिमफ्रां सामानि हाय जों पार्टी कटरिया जातिसि कटर नों ताव पार्टी आलादा हनै नायस्रिलाय तंगै कोनो लाभ करै नों माने काले पांडा अंथों चारसो अंथों लोकोनी कायसा पांडा अंथों नों थानसासि मा थांलायने ये अमाहायके पार्टी खाय आलादा हनै नायस्रिलाय बुलाय तगलाय तो चिनि न खति हायसि चिनि सोसाइटी व न खति इंनाय हामया इंनाय वायलेंस न जागा तारदि तै कायसा जे प्रॉपर न चिनि तिप्रामथा पार्टी न जे एलिगेशन दमनि अमतो माने चाया हायसि चिनि तिप्रामथा पार्टी अमाहाय कोनो हिंसानि जागा करै बरक चिनि तिप्रामथा पार्टी नि वर्कर न अमाहायके खाय एलिगेशन रनानि बागै चक्रान्त खाय तमनि अम ब्लैक चाया हायसि सारा त्रिपुराव चिनि पार्टी नि इंगै अमाहायके वायलेंस न जागारो सिरोया कारण जों थानसानि मेसेज सिपिरो हामजा लाइमानि मेसेज सिपिरो और जागा नायस्रि लाइमानि कोनो जागा करै चिनि पार्टी व एके सर आंत काशकक तबो 17 तारिखो बुडला खाजाकनाय खांखे सिनि सर डेभिड बसाका वॉक बाय मुसुक तांवै सेलिब्रेट खाइजानाय विजय मिशेल हंके नंगला तमारक तांवै दे सेलिब्रेट खाइना विजय मिशेल र मुसुक तो तांगला बत चिनि सोसाइटी व करै आरो बनि मुस्लिम रक हयतो तांबां मुसुक तांवै चारनाय हि हखना मुसुक तो तांगला वाक तानाय निनि तामसनाय तेजुदा जानजा चाजाक माने फंफांनाय मिसिल फांनाय जानजा चाजाक माने बाहाय तांवै सेलिब्रेट खाइनाय निनि मांस साया बरनि बाङै आबु तंनाय गुदाव गुतंनाय
जों बायनाय तो बतो कमफाम नरनाव कबावगो जत चेनेलनि सामखायनाय फायदि चालायनो बलायनो हामबाय सर हामबाय Kanor nuguman kana sani confidence bomtoi Michelle fan tawi ma pu ab mana je janja sawan musuman omta haita sani sawani sar samani khala khlai ka obta khlai ne phani salrogo bu muskane election no teiwi door to door khlai jak mani fana ongthong yakaba nokla kothom khlai jak mani fana ongthong omta haino jeng tin khorani angei norno eba hasen lukorno phunugani salbrumno chaitoknai aboni bagai Jini khorang bai kerenggai tongdi ang dorn logo Suparna Samatia an logo tonggu Probir Debarma belaina hambai As the 2026 DD-ADC elections approach, the political atmosphere in Tripura is one of high anticipation. While polling is set to take place on April 12, the final verdict will be delivered on April 17, the officially designated day for the counting of votes. Reported by Suparna and Pravir from Killa, Chini Khorang. As the campaign for the 2026 DD-ADC elections intensifies, a public meeting at Krishna Devarma Para within the 6 Mono Chailenka constituency this Thursday. During the event, 46 voters from 13 families officially joined the CPIM party and welcomed by candidate Rahul Das. The event was chaired by President Bhiba Rani Debarma, including District Committee member Chinta Mohan Tripura, General Secretary of TSU Central Committee Sujit Tripura and other members. TUJS, INPT, IPFT, NSPT, সর্বশেষ চাকরি পাওয়া মোটা নগিনো যারা অকাত মেরক মাইক করান খানাই করে যারা আসমিতনের যদি অভিজ্ঞতা কেন নকশাদি TUJS কম্পরো ময়াজানের গুদুর জানার কাছে সিনিয়া কিরম কম্পল সিনিয়া বলি তোরা তোদের সুগানো প্রো সাবহিননি যে এই মনে বেলাকানে সদ্য সমাজের নেতৃত্বে যে TUJS পার্টি TUJS দল অসময়ে কিন্তু TUJS কি বিলিং করে TUJS যারা তিনি হুকুমার দফা তিনি লিডার খাইতো লিডারশিপ মানে পার্টি খাইও আইএনপিটি দেব কি বিলিং করে বিলি দফা পড় করে আইএনপিটি TUJS বিলি দফা প্রেরণা করে সবাই সমস্ত অংশের মধ্যে গরিব মানে গরিবই গরিবের কোনো জাতি হয় না শ্রমিক মানে শ্রমিকই শ্রমিকের কোনো ধর্ম হয় না বর্ণ হয় না Reported by Kiran from Longtrai Valley, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে
শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি।